आपको ले चलेंगे सिडली हमला, वहाँ पे ऑफिशियल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. Families and students and the general public. And that's one of the reasons why our state police has supported the Providence schools with presence as school begins and school ends, in support of the mayor and his efforts to support the schools. Thank you, Governor. We're also joined tonight by Brown University President Christina Paxson. Thank you, Mayor. I want to begin by thanking the many law enforcement agencies who continue to work around the clock on this case. It's very impressive. I also want to thank the mayor and the governor for their continued support. The primary point that I wanted to address before we get to questions is that Brown is deeply committed to the safety and security and well-being of our community. And I've been deeply saddened to see people questioning that. We understand that as time goes on, there is maybe a natural instinct to assign responsibility for a tragic event like this. Anxiety and fear is very natural, but the shooter is responsible. Horrific gun violence took the lives of these students and hospitalized others. And it's deeply sad and tragic that schools across the country are targets of violence. Brown is no exception. We are cooperating fully with law enforcement, and again, we thank the multiple agencies that have been working so hard day and night with increased patrols to keep our campus safe and to investigate this horrific shooting. Thank you. Thank you, President Paxson. I'll give a couple updates on behalf of the city, and then we'll take your questions. First, as has been discussed many times, we continue to have enhanced police presence throughout the city of Providence to help bolster the confidence and provide a sense of additional security to our residents. Today, we were aided by neighboring municipalities in Central Falls and North Providence with supplemental officers. We're grateful to our neighbors for sticking up and standing up with Providence. The state police continues to be an incredible partner, and I thank the governor and Colonel Weaver for their partnership. Providence Public Schools remain in session. Friday is the last day of school before winter break. Spent some time at our schools again today. As has been the case in the past, the schools in the area of Brown are having regular police presence, and because of the assistance of the Rhode Island State Police, we've been able to provide additional police presence and coverage to other schools in Providence, and we thank them for that. When I was at one of our elementary schools this morning, the faculty were having a brief meeting before kids started to arrive, and in discussion with some of the teachers, I asked how they were doing. One of the teachers said what I think a lot of us are feeling. She said, you know, it's hard, but I'm putting on a good face for the kids. We need to be here for them. And I think that's how a lot of our residents feel right now, which is that we are taking very tentative steps forward, but we're doing it for one another. And so I do want to thank our educators at this time. They're being asked to go to school right now. Our principals are asked to be going to school right now for the sake of the families and the kids. And at that same school, there was a second grader literally skipping to the front door because he's a second grader, and he doesn't know everything that's going on in this scary world right now. And so the strength of the adults has allowed that little kid to skip to school this morning, and so I want to thank all of my fellow residents of Providence for putting on a strong face for the sake of others at this time. There were questions yesterday, and so I'll also just give a brief update on the health status of the survivors. If folks will recall, there had been 8 hospitalized. One has since been discharged. There had been 8 hospitalized. One has since been discharged. The 7 that remain in the hospital, one is in critical status, 5 in critical but stable status, although healthcare providers report that they are improving, and 1 in stable status. Those are the 7. 1 in critical, 5 in critical but stable, 1 in stable status, and 1 discharged since the last time we made comments about their safety and recovery from the podium. Now we'll open it up to questions. En español, para el jefe de la policía, Pérez, si puede responder nuevamente, repetir un poco de estos videos
qué áreas se están concentrando? ¿Dónde quieren que las personas vean esos videos? ¿Y cuánto tiempo antes incluso quieren que reciban o revisen esos videos de vigilancia? Yeah, so the question was if I could just repeat what I stated earlier in English as far as what occurred here, the reasons for the video, and what I was requesting from the public. So, estamos pidiendo al público verdaderamente que el video lo que hicimos fue que lo aumentamos para que vean la manera en cómo camina la persona, cómo mueve sus brazos, los movimientos que tiene. Eso es muy importante para que de pronto nos ayuden a que ellos se identifiquen a esta persona, importantísimo. Lo segundo es que estos videos fueron tomados más que todo en una área residencial que incluye la calle Hope, la calle de la Waterman Avenue, la calle de la Power Street y la calle de la I Street. Entonces es importantísimo, están pidiendo al público que identifique si tiene sistemas de cámaras, también como vehículos de los Tesla, que tiene ese tipo de data, para que nos lo mande a nosotros, importantísimo para nosotros verificarlo y que vayan una semana atrás del incidente. Porque hay una información que tenemos que esta persona a las 10 de la mañana del sábado fue vista. Chief Perez, you said that you believe this person was in the neighborhood at 10:30. Clarify, you believe that was at 10:30 the morning of the shooting, and what do you believe he was doing there at that time? Correct, and we have video footage of that, and we believe that he was actually casing out this area to commit the crime. That's a pattern that criminals do, and that's what he was doing. Chief, yesterday the FBI described the person that we've been seeing in these images as a suspect. Today the language seems to be person of interest. Can you clarify, do you believe that this person that we're looking at is your shooter, is your shooting suspect? Definitely he's still a person of interest, and we're still investigating that to be able to get that answer. But we strongly believe definitely that's a suspect in the incident and a person of interest. An MIT professor died earlier this morning from gunshot wounds. Does that incident have any potential connection to this investigation? Now that we know of, no. In the back, sir. To ask you, yesterday we were wondering about this person's age. Now that we've seen more video, again, a couple of days ago, I know you were saying 20s, there was some talk about 30s, but just to help people at home, people seeing this video, do profilers or anyone in your department have any better understanding, a closer idea on his age? And the second part of that question is, can you now confirm that he has no connection as a past student or as a past staff member at the university? So the first question, I'll tell you that when it happened on Saturday night, obviously it was chaos, and there was a witness that stated that he might have been in his 30s. At this point, we're still just looking at the picture. We haven't identified ages or anything to that point. And as far as where he's a problem student or anything, we don't have any of those answers, no. Colonel, in one of the new videos prior to the shooting, this person's interest is seen running. At this point, do you have any inkling why he's running, where he's running to? Yeah, we're still investigating that, but we do know definitely that he was casing the area. And again, that's what criminals do prior to committing a crime. Chris. It appears that the FBI and PP, at least according to what I'm looking at online, it looks like they were releasing separate videos at separate times. Are you guys still coordinating, or how are things looking? We are. You got to understand that there's a lot of people upstairs, as the general stated earlier, and we're trying to ensure that we do this right job and collect the evidence and that we need, and we want to make sure that everybody has especially you guys in the public. One thing I want to make sure is that the community is safe, well informed, and stay confident in the work that we're doing. So yes, there was a video that was released. We also were working on another video, and the purpose of this press conference is to ensure that the public can see those videos showing movements, like I stated earlier, the way a person walks, the way they carry their weight. That's the importance. And so our video, the second video that we showed was the one that we needed to show the public. Just All right, please. in terms of cameras inside and outside the engineering building, are those working at all? And if so, why not release some of those videos? So the video that we showed you came from inside the building, and that's all we had at the moment. That's all we have at this moment. Correct. Inside the engineering building, though? I'm sorry? It's from the outside of the building. From the I'm sorry. outside, so do you have video from Yes. inside the engineering building? Both inside and outside. I'm sorry, just outside. That's all we have, not inside. No, I'm sorry, just outside. Are they going to be released anytime soon, the ones from inside the building? That was released already. That was the outside of the building. We released that. Yeah, let me just jump here and clarify. Okay, so there is for those of you who've been with us before, and I understand not all of you have been, there is video inside the building. There are cameras inside the building. What we have released to you are videos of this person of interest. So I want to be clear, because later on there may be other videos that get released in the course of a prosecution, likely will be at some point. They show things like chaos after the shooting. What they don't show is the
is this person of interest. And so that's why we haven't released those videos, okay? What you do have are videos from a camera outside of the Brown building and other cameras from around the neighborhood that the good men and women in law enforcement located and have put together in this montage. And to your question, Chris, there are 2 versions of that video, but the bottom line is they, as I understand it, they depict the same thing, and number one, and number two, the agencies are working very, very well together, as I think the special agent in charge would agree. Attorney General. Right, so you've got a follow-up, and then we're going here. Just to clarify, there's no clear video of the suspect inside the engineering video. I just said that. That's correct. Now, can I just ask as well, further to the surveillance footage that you have received? I've been here since Saturday speaking to people who are living in the residential buildings around and in the businesses, and many of the store clerks there have told me it wasn't until this morning that the police have actually come to ask them if they had anything that they could offer, any CCTV or any evidence that they could provide. Why has it taken 3 days for these people to have the police come to them to ask them for assistance? As I stated earlier, it's a residential block that includes a lot of homes, a lot of different camera footage, and it takes a lot of work in the sense that there's a lot of terabytes that we're looking at in order to be able to analyze it, pull what we need, and sometimes it's just a moment that we need, and it's shorter than somebody taking a breath, so it takes a lot of work. And then so once that leads us to a next location, and so we move strategically, we have to pull the video, download it, analyze it, investigate it, and then move forward. It takes time. Mr. Attorney General. Yeah, I just want to jump in there too, because I think I want to clarify in a sense what the chief is saying. Is that you start in the grid, in the first instance, it's closest to Brown. It takes a lot of work to canvass that area, and then you build out as you learn more about the path of travel. So it's entirely possible that tomorrow we'll be canvassing places that we haven't canvassed yet because we're working out with the resources that we have. Dan, go ahead. We have a question and a follow-up, right? Yeah. Yes. My first question, Attorney General, to follow up on my colleague, this is the question I asked on Saturday night, which is, so there's cameras in the hallway, but they don't show the suspect, or Brown is not releasing them, or you're not releasing them to us. How does a multi-million-dollar school not have a bunch of cameras in the hallway? So let me try to explain that. So as President Paxson knows, there was a major addition put on that building within the last 5 years or so. That is a modern building attached to a much older one in the back. So it doesn't come as a surprise to me, at least, that there are cameras in the newer part of the building. And there is video footage, okay? So there's the back part of the building, old part, and front part, new part. The shooting occurs in the old part, towards the back, out towards Hope Street. In that older part of the building, there are fewer, if any, cameras in that location. I imagine because it's an older building. So as students are fleeing the area of the shooting into the new part of the building, there are cameras in that brand new building that show that chaos. But the only video of the presumed, anticipated, suspected, however you want to define it, person of interest, you have it. We would release it if we thought it would be helpful in identifying this subject, because we are relying on the press and public to help get us there. There would be no reason for us to hold it back. We're looking for the best image we can. Yeah, Dan got a follow-up. Attorney General, thank you for explaining that, because it really clarifies it, although I'm sure some people watching would think a multi-million-dollar school with a huge endowment could afford new cameras in an old building. That's my statement. Here's my question. If he's casing that area, Colonel, like you said, he had an intended target, which speaks to the motive. Did he have a target to kill one of the 2 people that were killed? We're still investigating it, Dan, and it's something that we're trying to get the answers as well. So. Patrick? Yeah. For President Paxson, have you reviewed any communications to Brown before the shooting that revealed any kind of threat, any kind to anyone at Brown? And then since the shooting, I believe some web pages for students or faculty have been taken down. Is that a response to any external threats to anyone in the community? We have been working very closely with law enforcement to provide them with all of the internal to Brown information that they need to do this investigation. It's their investigation. They're the professionals. So we're providing information. We're not in the job of reviewing it for them.
I know nothing about web pages being taken down as part of this. It's the first I've heard of it. In the back, yep. You want people to feel safe. Can you say this person of interest is no longer in Providence, no longer in Rhode Island? Are they out of the state? Do we have any sense at all? I can't speak to the investigation, and if there's a follow-up for either the general or the colonel, I'm sure they'd be happy to answer it. But I'll restate what I've said several times now, which remains true as another day passes. Since the initial call came in at 4:05 p.m. on Saturday, we have not received, and this is now updated with another 24 hours have passed, a single credible specific threat to the area, to the city related to this event, and as far as I know, to the state. And I know that this is a question that many people are struggling with, and it's difficult conversations that I've had with many of my constituents, including a very anxious parent this morning. The best information we have is that there is no credible, actionable, specific threat that has occurred since Saturday. And in order to enhance and ensure the safety of our community, we have stepped up law enforcement efforts throughout the city in a precautionary measure, in an abundance of caution, to try to give comfort and confidence to people who have to take the steps forward in their daily lives, who have to take their kids to school, who have to get to work. And that is the honest answer and the best answer we have at this time as the days continue to pass. Mr. Mayor, with that, can you tell us where you believe he may be? Is he in the state? Is he in the area? So that question was asked as well, so Colonel, I'll let you answer that. Yeah, we'll continue to investigate that. That's not, listen, we're looking for the same answers as the mayor stated. We haven't really received any credible info as far as any other calls for that nature, but I'll tell you that we have enhanced our presence in a part of the city, and we're using every resource we have, and every call that comes in, we're responding to it immediately. Are you working with any neighboring states? It's Pat, so we're working our way across the room here. Pat. Pat Ford, Coalition Radio. In a case involving a hit-and-run accident in the vicinity of Brown University that was litigated by the Office of Attorney General in Rona in 2023, Brown University Police Detective John Remke stated that the university maintains several thousand video surveillance cameras and license plate readers on Brown University campus and surrounding campus. Now, this is in addition, obviously, to the Providence Police Data Center. Attorney General Rona, your department litigated that case, ostensibly giving your department a thorough understanding of the landscape. Why isn't there more video or metadata, and were those cameras all operational? Yeah, I can't speak to what was operational or wasn't, but I will say this, that, and I've answered this question a few times today, and I'll try to do my best to answer it again. So somebody reported, it might have been the Globe, that there are 800 cameras or so on the campus. It might have been the Globe. 1,200. But this building is on the very edge of the campus. If you know, I know that building well. I had two sons who spent a good chunk of their lives there. It's at the very edge of the campus. It's not in the heartland of the campus. It's not the green. And there are several greens. It's not any of the three greens as I remember them. So it's right on the edge of the campus, and where the shooting took place is at the very edge of that building on the edge of the campus. And so, as those of you who know Providence know, you are very quickly into a residential neighborhood, which is why the video footage you're seeing of this defendant's, person of interest movements, are pre and post shooting are in that neighborhood. So the building is on the edge of the Brown campus. Where the shooting took place is at the edge of that building, and then you're very quickly into a residential neighborhood. There is no footage. I'll try to say it again. There is no footage that depicts this individual that would be useful in identifying him that we have not released to you. And I think you can tell from, frankly, the not very helpful quality of the initial footage that our standard is pretty low. If we thought it was at all helpful, we would have and will. और अब बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने बड़ी खबर सुना दी। बिलाल बिन साकिब ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा
بٹ کوائن مائننگ کے لیے بہت سے ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. پاور پلانٹس کے ذریعے بٹ کوائن مائننگ کے لیے کارڈز لگائے جا سکتے ہیں. مائننگ کا پہلا فیز چند ہفتوں میں شروع کیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے. مائننگ کی بدولت اضافی بجلی ڈالرز میں فروخت کر پائیں گے. پہلا فیز آف مائننگ بہت جلد شروع ہو جائے گا. جو یہ ساری کنسرنز ہیں ان سب کو یہ سیٹسفائی کر دے گا. couple of weeks we will be doing an interview, couple of maybe months or weeks جہاں پہ ہم پہلا فیز اپنا شروع کر دیں گے. پاکستان ایک بڑی یونیک سارٹ آف سچویشن میں ہے جہاں پہ ہمارے پاس سرپلس پاور ہے, ہمارا گریڈ سٹیبل نہیں ہے, اور بٹ کوائن مائننگ جیسے پروجیکٹس یہ ہائپ نہیں ہے. These are all about energy optimization, foreign inflows. یہاں پہ آپ جب مائنرز کو بجلی بیچیں گے تو آپ PKR میں نہیں بیچیں گے, آپ ڈالرز میں بیچیں گے. یہ واحد وہ چیز ہے جو آپ کو ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں پہ آپ کا پاور پلانٹ ہے وہاں پہ جا کے کنٹینرز لگائیں, ان کنٹینرز کے اندر کارڈز یہ بٹ کوائن مائننگ کے لگتے ہیں. یہ ایک کلاس کے لیے which is called the youth of this country. The method to the madness is کہ یہ اتنی زیادہ کرپٹو اڈاپشن ہو کس طرح گئی. یوتھ آف دس کنٹری جو ینگ بچہ ہے وہ آلریڈی آن چین جی رہا ہے, وہ آلریڈی 2030 میں جی رہا ہے. پھر یہ اپرچونٹیز مل سکتی ہیں ان اے ویری رسک میٹیگیٹڈ وے کہ لوگ بالکل سوچے سمجھے بغیر نہ انویسٹ کریں. بٹ بیریئرز ٹو انٹری ویسے کنونشنلی اتنے ہیں. P2P, پیئر ٹو پیئر, جس کو ہم ریگولیٹ کر کے روکنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بینکوں سے لیں. پی ٹی آئی میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ مسلح جدوجہد کر سکیں. ایسا کریں گے تو ایکشن بھی سخت ہوگا. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو. ایک سوال پر کہا 9 مئی واقعات میں فیض حمید ملوث پائے گئے تو پھر شواہد دیں یا نہ دیں, جو ملوث ہوں گے ان پر بڑا چارج ہوگا. رانا ثناءاللہ نے کہا NFC فارمولے میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے لیکن اس کے خد و خال مختلف ہیں. پیپلز پارٹی سمیت اتحادی جماعتیں سر جوڑ کر حل نکالیں گی. اللہ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ایک مسلح جدوجہد کر سکے. اور جب یہ مسلح جدوجہد کی بات کریں گے تو ان کے ساتھ ایکشن یا قانون کے مطابق سلوک ہوگا, اس کا پھر گلا کیا. مئی 9 والا جو مقدمہ ہے اس کی اب بھرپور تیاری ہے. جنرل فیض حمید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گواہی دیں گے. وہ کسی ڈیل کے تحت گواہی دیں گے. 9 مئی اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے, تو اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس کی اگر ایویڈنس سامنے آتی ہے, فیض حمید صاحب اگر ملوث پائے جاتے ہیں, ایویڈنس دیں یا نہ دیں, جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے. اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی مانے, نخرے کرے, احتجاج کرے, NFC کا فارمولے میں تبدیلی ہوگی چاہے مختلف ناموں سے ہو. فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو, باقی جو کولیشن پارٹنرز ہو, سب بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈسکس کر کے ایسا حل نکالیں گے. ری ایلوکیشن ہر قیمت پہ ہوگی لیکن سب کی رضامندی شامل کروا دی جائے گی. ری ایلوکیشن ہوگی اور باہمی رضامندی سے ہوگی, یعنی کہ سب کو منایا جائے گا. سارے ایک دوسرے کو منائیں گے. کراچی سے خبر آپ کو دیں گے. کرنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہے. عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے. عدنان, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, کراچی میں انتظامیہ کی نااہلی ایک اور شہری کی جان لے گئی ہے. کرنگی نمبر 4 کا علاقہ زمان ٹاؤن ہے جہاں بزرگ شہری کے نالے میں گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے. بزرگ شہری کے نالے میں گرنے کی CCTV فوٹیج بھی ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں شہری کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بزرگ شہری اچانک سے نالے میں جا گرا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ متوفی زمان ٹاؤن سیکٹر 34-3 کا رہائشی ہے. جبکہ علاقہ مکین کا بتانا ہے کہ علاقے میں نہ ہی اسٹریٹ لائٹ ہے, جس کی وجہ سے جس جگہ پر حادثہ پیش آیا شام ہوتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے یہ سڑک, اور نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. علاقہ مکین کا مزید بتانا ہے کہ متعدد بار بلدیاتی نمائندوں اور انتظامیہ کو شکایت کی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تاہم لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. کراچی میں ڈاکو نے شہری کی جان لے لی. پولیس والے تھانے کی حدود طے نہ کر سکیں. مقتول نصیر چائے پینے جا رہا تھا کہ ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی. نصیر کے مزاحمت کرنے پر ڈاکو نصیر کو گولی مار کر فرار ہو گئے. اتحاد ٹاؤن پولیس کے مطابق واقعہ مومن آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا. مومن آباد پولیس والے کہتے ہیں واقعہ کمالی ضلع کا ہے. لواحقین کہتے ہیں واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے.
3 फायर किए जिसमें से एक गोली लगी है इसको सीने में, 33 से आपका बात हुई। तो टीचर स्टाफ बैठे हुए थे तो उनसे छीना की। कल भी यहाँ पे एक वारदात हुई है। ये जनाब डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की हदूद है और ये जो होटल है ये पूरी पट्टी है, ये यूसी भी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हदूद में आती है बल्दिया की, और ये इस रोड के उस तरफ का जो हदूद है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आता है और UC2 मोमनाबाद टाउन की। कराची में घरेलू मुलाजमा माँ बेटी की साबका मालकन के घर में डकैती, पहचाने जाने के खौफ से साबका मालकन को छुरियों के बार करके शदीद जख्मी कर दिया। माँ बेटी गिरफ्तार, तीसरे मुलजिम की तलाश जारी। सलमान लोधी की रिपोर्ट। मलिर अल्फला के इलाके में मुलाजमीन की साबका मालकिन के घर पर डकैती, लाखों रुपए और जेवरात लूटकर फरार हो गई। मुलजिमान ने पहचाने जाने के खौफ से घर की मालकिन पर छुरियों से हमला किया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मां ने जो है बंदे को बाहर फोन किया, वो अंदर आया और उसने छुरी से पीछे की तरफ से वार किया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके 24 घंटों के अंदर दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पहले ये यहाँ मुलाजमा रह चुकी है सालों पहले, और साल के साल गोश्त लेने आती थी। अक्सर बेशतर उसे पैसों की जरूरत होती थी तो मदद के लिए आती थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वारदात में शामिल मुलजिमा के मफरूज शौहर की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान से लूटा हुआ सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कैमरामैन नदीर खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। जैकबाबाद में मुमैना पुलिस मुकाबले के दौरान संगीन जराइम में मुलव्विस मुलजिम अली जान मारा गया। हुकूमत सिंध ने मुलजिम के सर की कीमत 5 लाख रुपए लगा रखी थी। पुलिस हुकाम ने बताया मुकाबला तहसील ठुल के ए सेक्शन थाने के हदूद में हुआ। मुलजिम 70 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की लाश तालका अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। मुलजिम तहसील घड़ी खैरू में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ था। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िशान हबीब को मुबीना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। 4 गाड़ियों में सवार 15 मुसल्लह अफराद सवार थे। मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए। ज़िशान हबीब ने पिछले दरवाजे से निकलकर जान बचाई। मुलजमान ने अहलखाना को डराया धमकाया और ज़िशान हबीब के बारे में पूछते रहे। ज़िशान हबीब के मुताबिक मुलजमान ने उनके दोस्त को अगवा किया, आगे जाकर छोड़ दिया। 3 दिन पहले भी एक और दोस्त को अगवा किया गया था जिसका मुकदमा दर्ज करा दिया है। नहीं जानता मुझे अगवा करने की कोशिश करने वालों के अज़ाइम क्या थे। पुलिस को वाक़े की इत्तला दे दी। SP ने घर आकर मालूमात ली हैं। APS पेशावर के शोहदा की याद में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में शम्में रोशन की गई। रिपोर्ट करेंगे राफी हुसैन। नून लतीफ़ा के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी सानिया APS पर अफसरदा। आर्ट्स काउंसिल कराची में सानिया APS के नन्हे शहीदों की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। फनो सकाफत से वाबस्ता अफराद, आवाम और मौजूद शख्सियात ने APS शोहदा की याद में शमे रोशन करके अजीम कुर्बानियों को खराज पेश किया। जो हमारे बच्चे शहीद हुए इनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए, रब्बे करीम इनकी कब्रों को नूर से भर दीजिए। तकरीब के शुरुका का कहना था कि आज बच्चों को शहीद करने वाले खवारिज नामुराद और शहीद बच्चों का मिशन जिंदा है। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उनके खून से इस पूरी कौम को एक ताकत मिलती है और अहद करने का ये दिन है, ये तजदीद अहद वफा का दिन है, ये अपने मुल्क को, उसकी सरहदों को महफूज करने का दिन है, मजबूत करने का दिन है, और ये अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ भी इज़हार यकजहती का दिन है। 16 दिसंबर 2014 को जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है उसकी यादें हमारे दिल से कभी नहीं मिट सकेंगी। वो एक ऐसा ज़ख्म है जो हर साल ताज़ा हो जाता है इस तारीख को। आज उन्हीं यादों को जहन में रखकर हम ये दिए रोशन कर रहे हैं। तकरीब के शुरुका ने APS के शोहदा को याद करके इस पैगाम की तजदीद की कि मुल्क में इल्म की शमा को रोशन रखने का सफर जारी रहेगा। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज कराची। कौमी एयरलाइन की निष्कारी आखिरी मरहल में है। ज़राए का कहना है कंसोर्शियम 23 दिसंबर को अपनी अपनी बोली जमा कराएंगे। PIA इंतजामिया और 4 कंसोर्शियम ऑफिशल्स का आज आखिरी इजलास हुआ जिसमें कंसोर्शियम को PIA का तमाम रिकॉर्ड फराम कर दिया गया। कंसोर्शियम को तैयारों, रूट्स और मुलाजमीन का मुकम्मल डाटा दे दिया गया। PIA के 34 तैयारे, 90 से ज़ायद रूट्स और 7,500 मुलाजमीन हैं। ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन नई इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होगी। PIA और निजकारी कमीशन से जामिया बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया गया है।
पंजाब के रवायती खेल कबड्डी को नई नस्ल में मकबूल बनाने की कोशिशें जारी हैं। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी शाहिद पुत्रा ने पाकपतन में नौजवानों को अखाड़े में तरबियत देना शुरू कर दी। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। धूल उड़ाते मैदान में कबड्डी का जोश। कौमी खिलाड़ी शाहिद पत्रा नौजवानों को सिर्फ दाव पेच ही नहीं बल्कि अज़म, हौसला और टीम वर्क का सबक भी दे रहे हैं। शाहिद पत्रा की सरबराही में पाकपतन के इलाके मलका हांस के नौजवान रोज अखाड़े में पसीना बहाकर अपनी फिटनेस और महारत निखार रहे हैं। साढ़े यही कह रहे हैं कि सारे इलाके के मुंडे ते करोना जान ते अलहमदुलिल्लाह बहुत पाकिस्तान नाम रोशन करके आए बाहर खेलिया सी ते इसे कहने हैं भी साढ़े नवे मुंडे कड़े आ रहे हैं, नवे मुंडे गेम जान ते वो भी पाकिस्तान दा बैन कौमी सतह ते नाम रोशन करन पाकिस्तान दा। कौमी टीम के खिलाड़ी शाहिद पत्रा का कहना है कि कबड्डी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात, बेरारवी और मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। कबड्डी साडे पंजाबियों का खेल है, इस वजह तो असीं इहनूं प्रमोट कर रहे हैं ते असीं आदे उस्ताद दे वांगू इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं। इस वजह तो असीं डेली बेस ते ट्रेनिंग करने हैं, आपस से दौर करने हैं। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो माशरा मजबूत होगा और कबड्डी जैसे देसी खेल नई नस्ल के जोश में नई जान डाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। पंजाब में धुंध ने डेरे डाल दिए। मोटरवे की कई सेक्शंस बंद कर दिए। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर रहेगी। मोटरवे M3 जड़ावाला से रजाना, मोटरवे M4 गुजरा से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक कौमी शाहराह पर मियां चुन्नू और खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, रेमियर खान और सादकाबाद में धुंध छाई हुई है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। मुल्तान शहर पर गुज़िश्ता 3 दिन से धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे राना फारूक। मुल्तान शहर इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिलखसूस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और गुज़िश्ता 3 रोज़ में जिला मुल्तान की हदूद में 5 से ज़ायद रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है कि रिफ्लेक्टेड जैकेट्स का इस्तेमाल साथ के साथ करना है, लाइट्स का इस्तेमाल करना है, धुंध की लाइट्स जो होती हैं फोग लाइट्स उसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो है हाईवेज़ पे आपने वहाँ पे एहतियात करनी है, डबल एहतियात करनी है, एकदम से ब्रेक भी नहीं लगानी है आपने। मुल्तान शहर की फिजाओं पर धुंध का राज बरकरार है। शहरी किसी भी किस्म के हादसात से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान।